iwe sizie ka ịba divorce ozugbo ezu na adara ife niile inwe kerie ya ụzọ ebu bunye ofu ọsọkwa gị nwee ụwa niile ebe ọsọkwa anya bụ n'elu gị 50 years before bịa nọ 33 nọ 3 months unu wee gbasa eke ife niile nwere anakọghị ma paspọtụ gị all your right ewekọrịa na ife ndị ọcha na-agụ ndị ọcha gụọ ụmụaka ha gụọ nwaanyị agụọ nkịta abịazie gụọ nwoke last order of importance mmadụ bịa ụka nye gị ego nye ya receipt every year unu ka ya weta rekọd akaụntụ efe niile ha mere tinye ya to gọọmenti o nwere prọfesi bụ inye n'obodo oyibo ịda ụgbọ ire naanụ ebodo isi nwaanyị ka ebe ịlahụ nya ịgwakwa di gị na ọgị na nwoke nọ a na-amụ ya na-amụ I don't get it. Ida family tisa like play. Chukwu meghere ụwa chọrọ ka afịa buo n'ụwa. Ọ chọrọ ka ị gbagote enigwe. Enigwe adịgo ndị mmụọ ozi anọghị ya. Ife o kere mụ na gị bụ mmeri ife ọma na-aga ka mụnwa na-akwado gị asị onye na-emerụ m ife ọma ka ụmụ ụwa na-afụ ife ị na-eme wee kwetakwa n'onye mbụ. Embrace obstacle. Let obstacle be the way. Nya n'ime ebe ahụ ọkụ na-agba ka ị agafekwanụ wee ruo ebe ị na-eje. Bam, 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 bam. Ndị be anyị maka isi eme ya n'oge gbam ebe aka na-etele unu ife ejije dị iche iche ebe aka anyị na-agba ndị ọdịka ọ dị anyị ajụjụ ọnụ ndị nwere ife ga-agwa ụwa ndị nwere ike eji anaanị ndị nwere onu eji kwu okwu ndị ọdị n'ọnụ ifi n'oge eme anyị n'opu bọdị ọ bụ na ị nwere obi etinye na-arụ maka na nke anyị melụjuo ya anyị ma ọzọ nke anyị kwujuo ya anyị ekwuo n'ọzọ gbamgbo ebe a na-akpọta ndị dị iche iche ndị bụ ndị Igbo gbasiri ike dịka anyị nwa bụkwa ndị gbam afa m ka bụ Dr. Chijioke Igwendụ Odogwu bụ ya mbaba ezigbo onye Aba tata anyị nwere onye fọrọ n'ime nwike na-asị kedu onye nọnụ kedu onye ọ bụ kedu onye nọnụ who is this fresh young man anyị na-ekene Bishop Kene Ifepe the Don. Don, you're welcome. Thank you so much. Bishop bụ onye ụkọchukwu, just like the name implies. Ụmụ ike che na Bishop a na-etu ya bụ guy name ka esi etu ndị ọzọ. Ma nọ ife ọ bụ, ma nọ ife ochilechi. Bishop nọ na gbam. Kọwala anyị kedu onye bụ Bishop Kene Ifepe? Okay, daalụ. No. Bishop Kene Ifepe bụ onye ọzọ. Okay. Abụ m onye ọzọ. Amụ na Lagos. I tokwa na Lagos. Esi m na family of 6 IDC. Ụmụ nwoke 5 na ofu nwanyị. So as at early agụmakwụkwọ na Lagos for primary school, gụzie na DMGS. Maka na nna m na-akpọnata onye ọbụla ụlọ. Ilu ha ego secondary school ịnata. So agụ na DMGS, graduate na DMGS. Jebezi obodo oyibo. So apụm na Nigeria as early as 1991. Kampụ n'obodo a. Nata briefly 94 pụkwa. Bazie Canada na 1997. Ebe aka nọzi throughout till today. Yes. Lost Fiat. Yes. Wow. Yes. Okay. Yes. I'm a Dengramite. Wow. Kedu house again na DMGS? Livingston. Oh. I'm in Washington. Okay. Yes. Happy centenary celebration to us. Thank you. I am in 100 years anniversary. Yes, the only secondary school we have in Southeast. I visited the other day in Fuebe, they know now. Yes. Ogaranya bụ ọsọsọ n'ego nọ n'ife niile. Yes. My reputation, my afa. Yes. And there is yoku. Yes. There is yoku. Yes. Dalo. So that's me. So mbazie mba Canada. Okay, na 97 mbata Canada. Come me buisim with my friend and my earring in anything popu. So a young man boko nyoka. In fact, can not Germany na chije Canada ka mpori anya kperu me ekpere no apostle se ne ya bukwa no kochukwu nsi ana enwe ebe eji azeje no work. Mana mgbe mbata Canada, I think it was 98 that it began to be my life. You know, bụrụ ife maka ọ bụghị ife aha amụ ya amụ. Ọ na-adị n'ime mmụọ.
So anụkwa m ịbịa kwuo maka ma agwụ ma ife niile ndị ụkọchukwu ọkwa ofu agwụ ahụ na-achịkwa ha maka onwe ife passion. Agwụ bụkwa ife ahụ na-edu. So odubanyezie m na 2003 meghe Believers Full Gospel Vineyard, bụrụkwa the first Nigerian BAL TV, Vision TV. Bụrụkwa the first Nigerian till date kwa nwere the Miles Magazine. Miles Magazine bido na 2003, which makes it about 22 years now. In existence? Yes, and on 9 countries now. It's a social magazine with the undertone of morality and oka. Because Abu Madu believe that the best way you preach the gospel abụghị the Bible. Know your life, your impartation in the life of others. If imepụta na ndụ mmadụ niile n'anya na-azụ si na ndị a na-ebi ndụ ọma ha na-ebi maka if you believe. And na onweghị ndụ ọma dị without mmadụ ịkpata ego. So ị na-ekuzi ha ụka, ị na-ekuzikwa ha ka esi akpata ego. Maka na ụkọchukwu na-agbago na ọlta na-asị bụ maka na agụụ ji ya. Iri juo afọ mara na ọ bụghị na ụka ha ka ị na-enye n'anya ka o nye gị nri. Ikwuo n'eziokwu dị n'ụwa. So that's my basic philosophy and that's who I am. I love that. I love that. Ị bụ onye Ọzọbụlụ. Ọzọbụlụ bụ nnekwute obodo ama n'ala Igbo. A na-ekwu obodo enwere ife obodo ji adị ebube. Kedu ife ị ga-asị na Ọzọbụlụ ji wee dị ebube? Ịgba mbọ. Ịma na apụtara abịa sịrị na Amaka Ife na Ọzọbụlụ bụ onye nzuzu na Nnewi. Ọ dịka okwu aha bara anyị ime. Ụmụaka be anyị wee ṅụọ iyi na anyị agba mbọ. Take your personal. Yes. For ine n'anya enwere ife dịka a revolution for the past 10 years na ụmụaka Ọzọbụlụ ma my cousin Ifekodo ha ncha. Onye ọbụla mapụta gbaba mbọ out of nowhere ịbatazi Ọzọbụlụ kịta na-eruru n'elu is so big deal maka ndị rugoro ụzọ ehikazi. So ọ dịka enwere prosperity, break out of prosperity, ọganihu ju Ọzọbụlụ. So ịgba mbọ ahụ ka m mekwukene a sị na ije South Africa na ndị Ọzọbụlụ ka nkụ na ije so place mana enwegasị ihe eji ama obodo. For example, ọ dị ka India bụ ndị Anam Konka. Yes. Then a sị na ịbịa South Africa na ndị Ọzọbụlụ dị very. Why is this so? Ịma na ife na-eme bụ ịbịa nene akụkọ anwa dịka bagidoro wee baa Canada. Ọ dị ka agachara obodo 20 before eruo. Mana ịbịa n'ije South Africa from oge ahụ o sibekwuo n'ike kịta. Mana oge ahụ ọ dịcha visa free for 3 months. So that's the major reason. Ị na-anye nụ na ngwa ekwubu m ige ntị nụ na nkwu maka dịka 10 years ago. South Africa dị free. So and ife ọbụla kpọpụrụ n'obodo ahụ oversea. So it became an oversea dị anyị nso. Ije. So I think no ife buted and ịmago fu abago ebu ọba and ndị be anyị ma akpọrọ ibe ha onye pụtanya nyere ibe aka. So ụmụ Ọzọbụlụ nke pụọ the pioneers ha akpọrọkwa ndị ọfụ banye. So ọ ka o si wee mee ife mee ha iji hie nne ebe ahụ nnọọ. Just like you said, na bụ na okwu a etegokwa aka fakwubeli na Amaka Ife na Ọzọbụlụ bụ nzuzu. Amụrụ m nnọọ ya. Akwa ya? Yes. Apụta m ụwa na-amị ya. And in the real sense, ịbakwa na a na-emekọsịkwa ịfụkwa na that mentality dịkwa on both sides still. Ịma na onwe ife eji marụ ndị ọbụla Nnewi bụrụ uche ka eji marụ ha. So gị na ha meet ha kwa uche ahụ ka ha etinyekwa on the table or their own medium of exchange. Yes, their currency. Or their currency. So if ọ ka ọ dị, you know. Enwe ihe okwu that I love that na unu tonyi na anọ the thing take there up as a challenge. Yes. Enwe ihe bụ na some people ana akpọga aja afa. You dey pick your offense instead of being challenged. Part of what I teach, because I do a lot of mentor training around the world. Part of what I teach people, embrace obstacle. Let obstacle be the way. Nya n'ime ebe ahụ ọkụ na-agba ka ị agafekwa wee ruo ebe ị na-eje.
kpata na mgbe Shadrach, Meshach and Abednego sought for greatness. Ọkụ dị n'ihu ha. Ịkara obi ịba. Ịya aganwe. And onwekwa onye na-eme certain things. Mmadụ ajụọ m sị m dị sure na ọ ya work. Nsị a na m adịghị sure. Mana na ndị sure na m eme attempt. So it becomes that way of life. And I believe na onye ọbụla nwee that philosophy ya eru ebe ọ na-eje. Because behind every opportunity is like hard work disguised. So if ọ macha ịbịarụ gị, ọ dịka ife ọjọọ. Nwere ụbọchị m pụtara na Canada, ego moto ọfụ, mbịa buru moto ahụ pụọ. Ana m ije m exercise n'ụtụ. So ebe 5 ejebego m. Ụtụtụ ahụ pụta na-ene moto ọzọ ka ọ kwụfe a na-ene m na-eche m. Ịma na obodo ị bịara abịa bụ obodo ị bịara abịa. Enweghị ọchọkwa gị bụ citizen, onweghị mgbe obi ya akarị ka na Nigeria ebe a mụrụ. Mbịa na-emuta nsị kedu onye na-esokwa m nke a move oso m. Mgbara eje ozi m ebe m na-eje na-agbara ndụ na-eso m ha. Nnọkịta jesi mba ka nnaba n'ụlọ ha bụrụkwuo ndị uwe ojii ha bịakwuo buru m n'ụlọ nwaka nzu eke. Apakizie m ritu onye ahụ bịa kụọ aka nsị na set ya mmeghe ụzọ. O nwere ife eji ekpuchi azụ moto a na-ele over $3,000. Ọ bụrụ na anya nwee ngoburu moto ma lee ya debezie ife ahụ fụzie na ngodi moto ana m etinyebeghị ife ahụ ọ bịa dash m ya. Mana ọkwefu out of my own thinking and ebe nsi pụta echego m na ndị ọcha ha achụwakwa m na-agba ife ọma na-achụ m na-agba mana ife ọma ka m chọrọ bi obodo oyibo ọ na-abịazi abịa na-agba ọsọ. So I always tell people na behind ife ọbụla ya bara uru ife isi ike ọ ya dị ka o siri ike mana ịba ya ife na o sighi ike. So that is what I believe. I'm working in Lagos. Yes. And that means you will say that you are also a Lagosian. Yeah, very much. I have properties in Lagos. Most of my life in Lagos can be there. Kedu ihe Lagos na-eme na ndụ ndị Igbo amụrụ ebe a? Kedu ihe Lagos na-eme good and bad? Kedu ihe Lagos na-eme na ndụ ndị Igbo? Ife Lagos na-eme na ndụ ndị amụrụ ebe a bụ ọ na-enyekwa a lot of contacts. Maka m ekwu from personal experience. Ọ na-eme gị mix ye up. Dịka my own story na-adị very distinct. Eto m na Fadei. Ịbịa Fadei in those days, ndị mmadụ biri ụmụ akwụ na-ebiri. Mana ọ dịghọ dịka enweghị separation. We saw them as neighbors. We all relate together. Na-agbanyeghị ife ha na-arụ. Now, why do I bring that? Oge m bara obodo oyibo dị stranded na Belgium. Oyi nwoke wee yọgide m si biko ka anyị jee club those days. Wee si oke anyị abata club ahụ ụmụaka ahụ about 5 of them nọzi Belgium. Ebe ahụ m fụrụ ha ka ndụ m nọ change kwa. Wow. Ha na-akpọzi nwanne ha ma ụmụ ndị oyi ha nwoke na-adịcha jelo ha si forget ya na nke ahụ nwanne anyị nwoke. So Lagos nwere that mix up ability. Networking and networking is life. And the more this power of networking, which is the power of idebe oyi. Maka ị na-asịrị mmadụ asị ihe edebe nwoyi ahụ. So Lagos ya akụziri the street law. Street law bụ onye bu n'ibia. Ị na-akwụ dues gị na street ahụ erighị. And obodo ọbụla ị batakwanụ ma gị bụrụ ụkọchukwu ma gị bụrụ anything. Ịmahụ ndị ji obodo. And ịma ndị ji obodo bụ ịma ndị bụ ezigbo mmadụ na ndị bụ ajọ mmadụ. Maka o nwekwa ebe ọ ya libido ajọ mmadụ ahụ ka ị ya afụ 2 AM ebe moto ịgba ata ya. Abịa imere ife n'anya sị mba hapụ na onye nke na onye nke anyị. So that's the things that Lagos teach you. Ọ na-eme expose. Ọ na-etinye gị na school. The bad side of it bụ okay agwa gị na ito na area ahụ kịta. You can decide. Bibezie ndụ ọfụ ogeri ahụ. Follow that route. Ị nakwa n'iyi. If you go, so it gives you an option. That option is there. Apụta sị na onye jere private school na akawa onye je eziokwu. Ọ bụghị na eziokwu. Ndị je public school na-emeke ikwe very well. In fact, adị sure na eje nene statistics ọfụma. Na ndị je public school
na kaburu onwezi ka ọbụna ndị je private na nna ha ji ego to place them where he wants mana onye nje public school will give you a better story to his glory. So no if him believe, you know, and that's Lagos. Otu agete ito na Lagos, ima Lagos now. What is it about Lagos that everybody wants to go there? That center of excellence aura. People say, entertainment, I say, come to Lagos. Business, come to Lagos. This one, come to Lagos. Explore in Lagos. Everybody is hustling to be in Lagos. What is about that Lagos? Okay, if I did Lagos, what folk one can you opportunities? Well, opportunities. The opportunity the chances near for president neighbor Oriental Hotel Lagos, the more than near for an area Bon Hotel Anambra. So that is even going to the extreme. Yes. The chances near for big Cubana, Nije Exhibo restaurant na Ikeja, the more than near for Nije Exhibo restaurant no nicha. So opportunity, one for name na Lagos carry opportunity. Mmadụ nwere ike teta ụla taa na-aga onye taya moto ya gbara abụrụ ofu bilonia onyere ya aka change taya from there onye aka dị ya okwu agwụkwana. It's over. School ị na-eje primary or secondary o nwere ike oyi abụrụ nwa brigadier ma nwa ofu military top guy mana ịbụ oyi ya ịbụkwa nwa ogbenye ma nyanwa bụkwa nwa onye ji ife. Mana by virtue of na gịnị a na-emekọ ahụ ogo mere introduce to papia nwa ya chi ba university papia asịsị work kwarụghị otu ahụ the chances are more. The chances is so much more. So now a land of opportunities makes it unique, and that is what carries people abroad. Obo na ego dị n'obodo Igbo. No, obo na ego kacha n'obodo Igbo. Mana na the avenues make ya. Because I believe na anyị on a journey to success in life. Amụghari ọ dị n'ime otu azụ esi ha amụ ka esi egwu mmiri ka mmadụ amụrụ nwa afọ amụrụ amụ esi ha amụta ka esi ahọsụ wepụta ụwa ọ chọrọ ka ọ dị ka ịbịa. So ọ dị natural inside us. Yes. Now, so ịpụtaghị chọwa ka m mesi lu that destination. And of course, onye nwere one way to a place. It's not the same with only 100 ways to reach the same destination. Yes. Yes. And don't wait for on na iweta GPS kita. Esi na chọrọ ije Aba. GPS ayi bujekwara Aba nwere ofu question o ya ajụ. Ịma question ahụ. Put your location. Onwe ha ife ye buje GPS can never work unless na gwali ebe ị nọ. O wee gwago ebe ị eje. So it means that na in every and GPS are always gwazi ebi no na ebi na eje. Ọ bụ sọsọ one way ka ebe ahụ nwere onye gị that one way. O nwezi ike sị mana na ụzọ a egbukwa ezigbo oge. Mana ọ bụ na itinye GPS agwụ ebe ị nọ. Ọ sị wow na-enwe 10 roads nekwa nke dị faster nke traffic aha dị. If one inwe more opportunities. Yes. Just like the journey, the GPS of life. Ka ebe ị nọ, kedu opportunities dị before you. Ebia na ebe a kita na Anambra ya kita. Kedu companies ahụ, kedu factories ahụ. And yet the cost of living na agbagokwa ka nke Lagos si agbago. Ofu ife ahụ ka ị na-asọfa. Rice gbago na Lagos ọ gbago ebe a. O nwere ike ka gbago ebe a sef maka ebudata ebe a ọ na-adakarị. Mana ọkwa ofu ụzọ ahụ ka ị aga. Mana ife ihe ejiziru ebe ahụ dị limited. So I think no if urban city in general, Biakwobu Lagos. And the uniqueness of Lagos bụ na ndị Igbo juru eju. Yes. Ụmụ Igbo ika anwere ameme award night yearly na Nigeria, mee na Canada. So nke Nigeria ememe ya n'Ọka, mee na Enugu, mee na Asaba. Na the three, Asaba was the most successful na Eastern part. Why? Because na ndị North onye ọbụla maka security fly in. Mana mbịa nke last year last year November 23rd mbuna Lagos njeme na Lagos. It was a sellout and it was something else. Mana ọkwa ofu ụmụ afọ Igbo ahụ jukwara ya. Mana ebe abụọ na Igbo ajezie mee na Lagos ọ ndị Igbo ka na Lagos.
Bialia. So if you go, the atmosphere, the whole lifestyle of opportunity makes a big difference. Yes. Ọ dị ka nwa gụchara university nọ na village na nwa gụchara university pụta n'Ọka, ha enweghị the same opportunity. Nke village ahụ ịkọ ugbo adịghị ya n'ahụ already, onweghị ebe ọ na-eje ma o lewe obere provision store. Mana nke pụta na township nwere more opportunity. Want something more? Yes, my secretary till date na Nigeria bụ onye na-arụ na bank. Eje m ịfụ mmadụ na nri ọbịa mecha na ọbịa kwute m sị m, sir, can I work with you? I want to add value to your company, to your dream. Ifria. Ọ nọzi with me till today. Just like that? Just like that. Ọ nọ na village ya, ọ ya afụ. Ka ebe ga-agatakwanụ? Mana ọ bịara market mmadụ. Ọ na-arụ with bank, bịa market onye m bịara efu. Of opportunity I meet. So life is about opportunities and recognizing them and knowing ike dịgị maka ike ya adịghị. Ịghọtara abịa na-asị onweghị ife ikpeketa na ekpere, kpee ya ụtụtụ, kpee ya abalị, buo ọnụ niile dị n'ụwa ka ego si n'elu daa. Onye ka ya anata nye gị? Ka ebe Chukwu ya esi weta ya nye ya agbaka bankị bute ego mmadụ bunye gị. Mana ọ sịrị kpọọ m, ịkpọkuo m, azange. Mana na ka m mesiza gị bụ igosi gị ife ịmahọ. So that i were ife ahụ ịmahọ, maybe ndị ọzọ amaghị ya. Just like when I started Miles Magazine. Abata m Canada, onweghị onye ojii, African, Black, ma Caribbean na-ede akwụkwọ ọbụla. Ọsụsụ akwụkwọ ndị ọcha ka anyị na-agụ. Nsị ha nwaanyị na ya ebido nke anyị. Ha sị na ndị ọcha ya agụ ya. I think you have a copy of it. Yes. Advertisers ebe ahụ abụghị ndị Nigeria. Ọ dị mix, ma ndị Ghana, ma ndị Nigeria, ma ndị ọcha. So that is just ike ya adịghị. And ịdakwanụ, ihe kwenye na ada. Professor anyị na University, Canada Christian College, si anyị na ị na-ebi ndụ, ị na-ebi ya ka ọ na ihe adanwu. Na onwe ife megide ka ị daa. Na ife datin mean bụ na ị dagodo, na ịmahụ na ị dara. Ana onye amahụ na ọ dara, echi okunikwa, na-agakwa ebe ọ na-aga. Mana na ikweta ha na ịdago, na ịdago. I never forget that. So ị na-ebi ya ka ọ na ihe adanwu. So that na ịdagodo isi n'ọjọọ so okwu ụkpọrọ ị gawakwa. Maka ọdịda na-enye a mentality ọdịda ya emeghị ka ife iruo na mmadụ chọọ onye a n'ezighị anyị si hey ọ makwa na m adago amụ ka ọ na-amụ m. Ị na-agafe mmadụ na-abụ na-akpa nkata isi n'ọkwa maka ọdịda m aha ka ha na-akpa. And so that is the message everything that I do brings. That's the way a lot of us and ma gwa ụnụ ka nkịta ịpụtasị aka denomination anyị ha gwaghị na ya enweghị denomination. Anyị ahụ Catholic, anyị ahụ Anglican, anyị ahụ Pentecostal. I bụ people that believe in the kingdom. What ife the kingdom mean? Kingdom means ịmana ndị mmadụ bi atịghị bibe ndụ niile eje n'igwe. Onye ejego nata gwa. Mana o nwere reason Chukwu ahụ jikwa zidata nwa ya ebe a. Ka ọ bịa gosi anyị ụzọ. O gosichakwa gị ụzọ na mbido from mbido ka ọ gwa gị na ọ n'ụwa. Nwee ekike n'ụwa, baa ụba n'ụwa. Ọ sị ọ gị kwado ka ị bie n'igwe. Ọ sị gị baa ụba n'ụwa, which means ọ sị I go into the world and have dominion and spread out. Multiply. Onye ọbụla meghere anything na ndụ ya chọrọ ka o buo. Right? Yes. It's good. Chukwu meghere ụwa chọrọ ka afịa buo n'ụwa. Ọ chọrọ ka ị gbagote enigwe. Enigwe adịgo. Ndị mmụọ ozi anọghị ya. Ife o kere mụ na gị bụ mmeri ife ọma na-aga. Ka mụnwa na-akwadoghị asị onye na-emerụ m ife ọma. Ka ụmụ ụwa na-afụ ife ị na-eme wee kwetakwa n'onye mbụ. Mana ya tọnụ gị upside down. Whereby mbụrụzie pastọ kịta mpụta agụụ ka na-agbụghị. Anakọrọ gị nke iji eji.
Good news! From anywhere you are in the world, you can now be our guest on GBAM. As long as you have an internet connection and a mobile device, you can now be interviewed from our studio anywhere in the world. Contact the numbers on your screen to book a session with us. I had a young girl battle no kai the other day. Same no wow where. And say again me wow. O say jikwasi na eburu ya na eburu ya amuma. O we were ụgwọ na chukwu si atinye ụgwọ akwụkwọ ya. O tinye ụgwọ akwụkwọ ya. Ụgwọ akwụkwọ kwụọ amụ prosperity nwa na-achọ ọfụ. O jekwuzie pastor si na ọma ife menu na onya na chukwu ya ejezikpe. Eyatago. And so my own philosophy, before I demand tithing from you, I will give you the way to make the money. Because a pastor is a pathfinder. Onye na-edu ndị mmadụ. So duje m ebe ọ dị. Mfuzie amalụ na ọ ga-edute m ebe ahụ. And so that's why na mbido sọsọ Canada ka anyị nwe branch. Ka anyị nọ. But Mbiabiaba, Nigeria, of course, I'm a businessman as well with the Miles magazine. Miles is totally away from church. So Bia chapter name will need to open up Nabai, you know, and do as much as we can. You can only do one person at a time. Yes. Okay, so we bidokwa believers na Okeba, bido na Abuja, bido na Lagos, na Chokwi bido na Asaba. It's purely a community center. That's what I call it. Because the idea of churching now abroad, don't tell us you are anointed. What did you do for the community around you? That's what makes you a church in Canada. Prophecy. No, did you affect the immediate community around you? And that's why no matter what you do to the Catholic Church, because I don't know about Eba, man, outside here, charity is their main arm. And that makes them so strong. You know, so everything about us should be about everything about our life. Whether you are Muslim, you are Christian, you are whatever, mmadụ one ka ị gosiri ụzọ. Mmadụ one na akwaghị taa ya pụta na-ebe akwa n'eziokwu na onye abụghị onye mụrụ m mana nna m o kụziri m ụzọ. So that is our philosophy and the way we see things. As a bishop, kedu ihe ga-asị na ya bụ your occupation? What do you do for a living as a bishop in Canada? What do you do for a living? Okay, good question. Of course, the church is there, but the church does not, in my own capacity, feed me or take care of me. I fashioned it that way. My professions are, I love investments. I believe that everybody, each make and undo multiple streams of income. So I'm into real estate. And I do the Miles magazine. Miles magazine is into events, into award nights. What our award nights do, we call it Night of 100 Stars. Or even prominent people. I call it fortunate people. Have pool all resources together. At that spot, I make charity there. Open charity, very transparent charity. I na-enye scholarship to schools. Nke ikpeazụ I nyere 4 people scholarship and skill acquisition funding. Ndị skill acquisition nweta 1 million. Ndị nke school nweta 250. So that's what we do. Nke I mee n'Enugu with governor of Enugu. I nyere former governor. I nyere over 20 wheelchairs and we went to the streets. So my occupation is actually humanitarian. But I have the streams of income to sustain because I'm family, you know. So I do the real estate. I virtually do businesses, different businesses. If I see that gold is down, gold, I sell it. Gold can transform 5 million to 12 million with no stress on you.
ịma na anị ya achọkwa ndị ya ego anị mana gold bụ na need 10 million kịta na nji ya n'aka na nji gold ijeje wel 10 million onwe ọdọ the transaction is simple ọ bụrụ ọka ije mee ọ bụrụ Abuja eme ọ bụrụ Lagos eme onwe ha ọha ewe 1 minute. So in life, if na try ịkụzi the younger generation, but I came from, well, my family was average. Okay, my dad was an accountant. Mana imanu ibu onye ibu na ibu. Nyanwa bụ sọsọ nwoke na family of 5 girls. So you notice imazi ezu ha, wee zuo ụmụ ha. So I would say I came out from where resources were very tight, and that's what prompted me when I abroad. I go to secondary school in Nigeria. Mgbe eji ụmụ nwanne niile bụ graduate. Mgbe o rutere m sị nna m na m achọghọ na m eneghị ihu n'azụ na m afọ ndị nke gụrụ agụ na-arụcha mana nitel my elder brother aha akwụ ya salary nsị a ka m were onwe m chụọ aja to the family ka m jebe. The promise o medebe ka m meri ya bụ na mma agụ akwụkwọ, which I read up to my doctorate degree. I hold doctorate degree in divinity and a master's in counseling. Okay, so nkwe ya nkwa ahụ na mma agụ akwụkwọ mana ka nje ebe ya bụ nna agụ ya enwe m akpata ego. So I am an investor. I invest in businesses. Okay, I have the Don Miles Foundation. I have the Don Miles Travels, which last year I think about 38 people came into Canada through me. I'm a mama na Canada. Ekpobata ndị bai. Onye na-alụ my generator n'ọka nọ Canada kita. Photographer n'ọka nọ Canada kita. Ancha bi Canada. So I love giving opportunities to people. I love it. But at the same time, onye mmiri na-eri aha azọpụta. Onye amaghị egwu mmiri aha azọpụta onye mmiri na-eri. So ife mmemme mburu ụzọ baa na mmiri ahụ mụta egwu ya, which is make money, be comfortable to be in the commerce sector. Mụ na ma Ifeanyi Uba are personal friends. Mụ na Valentine Ozigbo, mụ na ya je program na village the other day. Call the big boys. We are friends. Why? Because I've never been a pastor. When honke dash in go mego, man, you can't make you don't dash me money, and I dash me go for what? With that business, I may you will look at one. Only with them occasions, I form a book or chuku no na pariona yuego. Money is enable the pathfinder. Yes. So it's an irony for me. Yes. You see, boys, I will funding, I will rich men. No. In way funding, in way program they viable. They don't dash you money. No, I had that. No, a bad partnership with Onya. But I'm say, okay, Onya need 10 million for business to establish. Maybe no, a local tailor man for me for na akwa. Nya akwa once or kwa nya twice or kwa mfuno no future. Change your tailoring store to a boutique. Then I can demand tight to Onoka. If we it's a different thing. Than onye na struggle on where. Oge mbatachi obodo ofu asim Godfather and Jeporo Ibu as Godfather. Ofu no keta one day sim no 40 na chuku si 45% of if make it this month to come me wetaria. Nsi ane enuge na this month na e make your mego. So me wetakwa 45% of ndị njogo. Because when you inherit your assets, you make inherit the liabilities. So that is so that's in a nutshell who I am. I do investments. I go to Italy. I bring in clothes and stuffs. I supply to. I do whatever that puts money coming and flowing, so that you can be able in a good role model. Maka go South Africa after the 3rd day of the program. One boy, I think he brought 50,000 rand. Our pastor, I see a man in here, no why. Or see a daddy na onya yoku this time. Na me nenia for the 5 days. Na nene kosi apota each day. Mwana ega anyeria no fubugo di ega before. So ị na-asị mmadụ n'ụwa dị mma na-ebu mmadụ ndụ ya adị egosi na-ebu mmadụ ahụ. And ebe isikwa na-ebu a mentor ada na-enwe onwe ndị na-abụ onye ha na-azụ debazie mma anya ukwu abakwa ha nwa
mana ịma aka mbatacha anyị ka bidocha Nigeria. Ụmụaka so my first driver na Nigeria onye Kogi, ọ nọ Lagos kịta, ọ na handle properties. I think na onwebe factory, onwebe company ya bụ 5. Onwego a hotel, o mere hotel, eje mmeghere ya hotel na nke anje Lagos na October before ha bido. Onwe hotel, onwere restaurant, onwere car wash, onwere, you get to go. That was my first driver na Nigeria. So I just, everyone will gift ojibia. My own is that na Chukwu aya noketa ke mmadu happy ka ọ bụrụ a failure. Ni fail dị gị n'aka. Ụfọdụ na-achọ iribe before ha alụta. And ụfọdụ lụtakwa n'obere ha erie double ife ha lụta, hoping na ọzọ ya abịa. Ị bụrụ nwa ogbenye otu nsi bụrụ nda taa, onweghị onye mma agbakwuru, onweghị ọnkụrụ mma akpọnya nyechi ya m. So everything na-eme, ifu hotel nọ n'ime anọ hotel mma akwụnwukwu ya for the next 5 months. Ifu moto na agba ịma na mma ego nwe ya ịtọ. So what am I trying to say? Live well nwayọ. According to your means. Yes. And ụmụ ife a ka anyị kwesịrị ịda akụzi mmadụ. Ọ bụghị ịda apụtasị mmadụ na ime ha nke ọzọ, onweghị ife dịka ya. Onweghị ife dịka ya. Onweghị ife ya alụgide ọrụ oyibo ka ebe ọgaranya. Maka onye na-akwụ gị salary na-akwụ gị ka ebe anyanwụ ọgaranya. Ọ ha akwụghị ụgwọ ka ị bịa nwebe ego ebe ahụ. Inwebe ego ebe ahụ chụọ gị, jee cheki ya. Yes. Ọ lụba gị anya na onwere ifu ndị ọzọ agwa ya na-ekwe onye nwoke ma na ya aghọta ozi ya. And so for you ka ị bụrụ nke nwee bụ mmadụ bụ na ịnọ ebe a, yes, ya alụ na ndị ọrụ maka ya alụrụ mmadụ ya ha just teta ụra magoro. Mana ebe ahụ ị na-eme ya ka ya nọ na-ewepụ obere na-emeghe ife ọzọ. Kọtaga ịlụta m na Canada 1998, anyị na-alụ na snow ebe a na-agbajisi iron. So anụ mba ha ntinye ha earphone m na-arụ ya, anụmarụ ya with joy. Ọkwa sọsọ $6.85 per hour ga lowest payment. Mana anọghị m ebe ahụ nọ ebe a ka ọgwụ. Anọ m ebe ahụ oke na ebe a kagodo ebe nsipụta mma. So na nke a bụ step 1 ka nọ ka na-agakwa. Mana ebe a ka nọ onye ọcha si England bịa fụ ọgam. Fụcha ọgam, ọ bịara imeghe company na Canada. Fụcha ọgam, fụ ka nsi dị happy nọ n'iro na-arụ ọrụ. Ọsị ọgam na otu ọ na-recruit na ọ ya achọ ụdị mmadụ a nwere ụdị mmụọ. Ya bụ ndị ọzọ na-afụ ya, ha na-arụ ọrụ wite obi ha. Ọ gaghịzi akpọrọ m nọ. Of course, abụghọ m manager ya, abụghọ m supervisor. Anyị nwa bụ ndị ajụrụ ajụ sef nọ n'iro na-agbaji iron n'iro. Kpọrọ m kwụwa m $15. That was the last ebe m lụrụ ọrụ before m meghezie miles, meghe other things that I do. That was my only my second job and the last job m lụrụ na Canada. So life has to do so much. For me, religion, it's nothing. Self-development. Ebo onye kwesịrị ịbụ. Ife ọbụla ị na-eme, chọpụta onye ịbụ. O nwere ike Chukwu nyere iji bịa ụwa, onye ọzọ enweghị. So ọrụ anyị kwesịrị ịbụ inweta mmadụ, duru ya ka ọ baa n'ime onwe ya, ka ọ chọpụta onye ọ bụ. So that ọ pụta ọsịghị na mma adakwa na-ekwu okwu akwụta ego. Esi ya ọsịghị na o bikarị ya n'okwu okwu a na ekwuta ego. Okwuru gaba. Nke nwa abụrụ nọọ igwu egwu dị gị n'ahụ, nọọ ife mma ya bụ imegide ya. Ịghọtago? Ịbanye ya mebe ya. Esi n'okwu Chukwu ka ị ekwu. Ịghọtakwanụ ka esi ekwu ya. Kwubi ọfụma. Yes. Maka many na-ekwu ya without ịghọta ife ha na-ekwu sef. Many na-ekwu without ịghọta ife ha na-ekwu. So ọ ife mfụ n'ụwa bụ anyị nwere and onye nwa bụkwa dike anyị fụzi na society anyị. Efuzie young youths anyị ghọtago. He believe ono nwere ka esi ebute ya overnight. Ọkwana ya maka na ndị mmadụ achọzi ịnụ akụkọ ka esi gbagota. Ma onye gbagota ya akọzi ka o si gbagota, ọ sịrị na ọ jọsụ nọrọ na-aga n'ụzọ ofu ụbọchị meet ofu onye kwu ya n'aka onye ahụ buru ego bunye. Efuzi o nwere akpọbata m, the last set m kpọbata was for me about 5 young men, ha ncha below 18. No, below 21. Ofu n'ime ha. So ngwa ndị nke ọzọ na-efunu ya eme.
ofu n'ime ha sị m na gwara ya na ịbata ha obodo oyibo ịkpagharịwa ịchọta onye ọcha nwaanyị ji ego o buru ike bunye ife a na-agwa ndị be ha akwadochaghị ya ma oke ite emechara ya na ọbịa ha kwe ha nwaanyị onye ọcha n'aka ọrịwa. So ebe ngwa ha biri, ebe ngwa ha jee, ọ sị na ọ ya ha eje na ọ bụghị ụzọ ahụ ya eduji ebe ọ na-eje, na-agwara ya anya kwụgharịba na streeti. Mgbe si ọkwa na steeti ka ị ya akwụgharị ọsị si ọkwa m kpọtara m mere visa ọsị nsị a na mma akpọkwu ndị uwe ojii ha chọtakwa gị na steeti ahụ bịakwa nwụrụ gị ị na. That was only when he now succumbed. Today ọ na-arụ ọrụ obi bịa o chenjibego family ndụ family ya nke a onye ọzọ bụ ịghọtago. So all that false akụkọ and false ways just because na mụnwa chọrọ irite agwa gị n'ọkwa ife a ka m mere nọ na ntinye 1 billion chukwu nye m 30 billion ụtụtụ echi, so weta nke gị ka m tinyere ya provoke God. ka ị provoke ị na-eprovoke ya ọgwagị na o nwere ife na-emebi ya, mana Jizọs na onwe ya bịa gwa gị thy kingdom come thy will be done on earth. ịghọtago. So chukwu anọghị enigwe ọ sị na anyị bụ eze a na-eje na obodo onye ọzọ je bụrụ eze, ọ dịghị ọnụ possible. Eze ihe ala bịa ọzọ bụ kịta ọ ya chi na ọzọ bụ ọ bịa ọbịa sị normal pe enwere ike kwanyere ugwu asị traditional ruler mana ọ bụ ọzọ nọ na-abịa echi anyị the same way na-eje ọ sịrị na ịbụ eze you are kings, right? Ọ bụghị na enigwe ihe eje enigwe je chụpụ ya n'ọnọdụ ya wee bụrụ eze. Ọ n'ụwa ebe ị nọ your domain ka ị ya gbaba mbọ gbata ife. O ji sị gị I wish above all things na ya aga n'ihu n'ife niile na ahụ isi ike ya na n'ife gbasara ndụ gị ife gbasara okwukwe gị. That's why he said it. I wish above all things that you will prosper and be in good health even as your soul prospers. So ebe soul gị na prosper, so ebe na-amụta ife chukwu ka ị kwesịkwa ịda abụọ ọgaranya because n'ihi ewe wisdom nke a nyere wee na-eme nka. Yes. So those are my own unique philosophy that I carry and believe in. No. Ịpụ obodo a 1991. Yes. 34 years ago. Ọ takwala ezigbo aka. Yes. Ya bụ na ị ga-asụ ma bụrụ tata ka jakpa bido. O tego bido. For ndị mana o tego bido mana elụtara m na 91 ahụ Singapore ka m jere first. Anọ na Singapore ndị mmadụ kwakọcha na Canada ndị Yoruba. Anyị nọ n'iro na-amụ ịghọtago na-asị ha na enu mụnwa nsi ebe a kịta ana m jewe obodo asị na oyi na-atụwu mmadụ ka m eje. So what am I trying to say? Ọ dịghị as bad as kịta and agwa na 94 nnata ọ mgbe nnata afụ na ife adịghịzi ka ọ dị 94 after the general election. After that election nsogbu dị elụta na anyị bụ m akpati n'isi wee gbaje airport that day maka oge ife a na-akpọtụzi emechiri airport ahazi ekwe moto gbagota to the main international airport ọ adrọpụ na mgbada bridge ahụ iburu akpati gị. But mine was not so much of n'ife siri ike or not. Mine was so much of where would I see more opportunities at that time. Maka ndị nke ụmụ nwanne m education bụ akwụkwọ bụ one thing nna m they very passionate about. Mana m bịa fụ na nke izego nke bụ ọgụọ nke ịtọ gụọ mana na isi apụta nghọta no connection na contact bụ success. The more than the education. We see ha ka mụ agbagodo break ka nchụọ ụzọ ịbụ nwa chugo this way mụ abụrụ onye nwa nke nọ ka nchụọ ụzọ ịbụ na-eso m gụkwuo akwụkwọ. So you were the sacrificial lamb? Yes, that's the statement I made to my dad. Si ka m bụrụ onye iji chụọ aja hapụ m. Jakpa ọ dị ka ọ dị kịta mgbe as in that syndrome? Mba ọ dịghọ. Then was more of ndị just chọọ a better life. I'm coming. Keta bụ a necessity for so many families. Survival. Survival. It's a matter of survival now. Then was a choice. A chọrọ ịnọ Nigeria. Paraventure ihe lọtakwa n'oge a na-aka na-eme ịgụcha university ebunye revokes. Lọtakwa na those things were there. My first time nnata nọ Sheraton then. Sheraton was 42 or 42 naira. That time. In Sheraton. Plane eji m 30,000 gba plane.
So then it was a matter of choice, options. You can make it in Nigeria, you can make it in Lagos, you can make it abroad. Where do you want? Nke ịchọzi. Nke ịchọ. Mana kịta dị ọchọ n'onwe ebia ihe family ofu kpụrụ onye ajeghị obodo oyibo na that family. Well, maybe they still make it. Mana I look back and say, ọbụna m apụ oge mpụ. Among kabe ngurube my immediate, that I'm talking about my father and Nuclear my family. mother. Yes. Among koka adi aita. Among koka adi aita. As somebody that is widely traveled, can do some funny things, you know, anyị na-ekwu n'ala Igbo ma ọ bụ na-eche na ihe a dị otu a ebe niile, and it makes you laugh and you laugh at our ignorance. Okay, a couple of them. Ma bakwa na field mostly. Which is okay. Ụka. Ka esi aka ụka ebe a. Ụka mmadụ bi ụka nyere gị nye receipt. Nebe. N'obodo oyibo. Na Canada. Nyere ego, mbịa nyere 10,000. Na onyinye. Inye m receipt. Na nyere 10,000. Ahọgwụ. Ewel bịa je tinye gọọmenti. Ụnụ ụka inye ha 10, 20, 200,000 for the year. Gọọmenti asịghị, imekakwa. Ngwa na 175,000 back. Ejekwuzi ụnụ ụka. Every year ụnụ ụka eweta record account efe niile ha mere. Tinye ya to gọọmenti. Gọọmenti etinye ya n'intanet. Ezite auditor. Onene akaụntụ iweta. Mba, esizi na ụnụ make 200,000 a year. Mba, mana ọ bụ na onye anyị 2 million. Onye anyị nka. Na ife ụnụ make izi bụ 400,000. Enwe nsogbu. Imane bụ a criminal. Imane bụ a criminal ozugbo. Na-agbanyeghị ebe iche n'isi. To all my brothers in America, Europe, Asia, Africa, and across the globe. Chetakwa na akụruo ụnọ, amala onye kpatala ya. Think home, think Pine Leaf Estate and Properties Limited. Ọkwa n'ife ifele na inwela na be nna gị. Secure a land and secure your future with Pine Leaf Estate and Properties Limited. So what does that mean? It means that the government is an overseer of everything. Ha agwaghị what to preach. Ha agwaghị who to appoint. But at the end of the day, in that sensitive matter that runs this country, which is their credit, their finance, anya had it in every detail on everybody. Now, mbiazi ebe a kita ifo mmadụ nwere ike nọrọ. Okay, for example, oge m bidocha n'Ọka, for example. And then every month, end of month, I go account from pulpit. Ha! I be ashamed one. Say na ha kwe me defa. E na akpọ million n'ọta ịchọ ka abịa buru. Na ọ bụ ọka esi eme n'obodo onye kwa nke ị na-emere akaụntụ onye eziri gị ma akaụntụ onye na-abịa inye gị nsogbu. So that's one. Two, a lot of the prophecy. Onwe prophecy bụ inye n'obodo oyibo ịda ụgbọ ire naanụ. Ebodo isi nwaanyị ka ebe ịla ha nya ịgwakwa adịghị na ọgị na nwoke nọ. A na-amụ ya na-amụ. I don't get it. Ịda family tisa. Like play. Maka na ị na-afụ ụzọ. Maka na na-ese na-afụ ụzọ. Mana Chukwu sikwara na the spirit of a prophet is subject to the prophet, which means only certain things need the wisdom to deal with. Man, in afu every day ever. You know, you see it every day. It happens day and night here. So those are some of, just to touch a little bit. Then it be a governmental system. If we see the funniest part of it. Prime Minister in aba plane obula akpịa onye ya akwụ onye ọzọ ya ebutere ya akpa ụgwọ obula akpịa magoro plane oje o nwere dị ihe mamịa ahụ adị ọmamịa o wee hapụ ọdawa gba Air Force One to Calgary je natakwa abịa ọrụ je natabịa ọrụ tede agwa anya atrai na ọzọ onye ka ọ na-agbafusiri gas na-enwe deputy. Ọ bụ na ahụ adịghị nne gị nọrọ ebe ahụ dị ya ịnata ị chọkwa na ide arụ ọrụ gị nọrọ ebe arụ ọrụ
The other time ọ mụrụ o ji ụmụ na-abụ bata enye ya one housemaid amụọ ọzọ ọ sị na ọ chọrọ extra housemaid eweta ya to referendum onye ọbụla tinye ọnụ na ya akwụrị ụgwọ maid ọzọ a sị mba na ya akwụzi n'ọhụ mmadụ ziri ya ịmụkarị ịbụ n'ọkwụ half ya akwụ half. So they don't do these things na ha enweghị ego. They do it so that na ha ya dị bigger than they are and accountability. Mana ebe ị ya afụ n'ofu onye nụ o nwere ike ọ bụrụ ma anyị na-aba na plane steady so ị nọrọ ebe ahụ ifu ofu onye ọbata plane ọkwa na ị na-ekwu okwu first class ofu onye ji iPad ya nọ na first class ahụ nke ọzọ ji pen ya onye ya adenye ya pen na ọ chọọ ide efe nọ na plane ya o nwere ike kpọrọ ha 6 all na-ego the same country na-ekwu na people cannot eat to forget is a 3 square meal not 2 square meal. What of the way we do burials? What of the way we do weddings? Onye ọcha bịa sị na ha nwere agba akwụkwọ through white wedding and I'm a pastor saying this. Anyị nwa sị na anyị na-agba akwụkwọ through traditional. Mana asị anyị na-ewetago traditional of white. I say ha okay. Mana n'ife ọbụla anyị mekwa na traditional na ha nwa ya recognize ya. Ndị Igbo sikwa na ife ọbụla ime na white na anyị nwa ya recognize ya. For the thing. Now ịbịazi ije na village irie these days you cannot do anything with less than 5 million ife si ada. Ọ ka iwezie na iji ego ije gbata mbibi 3 million wee manage ya. Imechakwa ya na-apụta ụkọchukwu gị nwekwa ike bịa ebe ahụ ọ na-alụkwa ịgbabakwa akwụkwọ ịbịakwa nne mụrụ nwa na nna mụrụ nwa which are the real owners of the child enyego nwaanyị to di ya ịgbagotakwa ụka imekwa organize wedding oke test kwa gị na gị na nwunye gị alahụnugo mana ọkwa onye je gba akwụkwọ traditional ya 3 months ago ịbịa na test ya kịta nya ọ nụta nke nwaanyị kpọrọ ya na ruo na-enene ya statue orikwa the same 3 or 4 million na nke ụka. I call it tautology. I call it jeopardy, double jeopardy. No, ka ma ịgba akwụkwọ na traditional ebe enye gị your blessings. Ịgbaga akwụkwọ. Maka Bible recognize that traditional one. And ijebezie and that is why na ije embassy weta nka nobody values it. Mana ịbịa n'obodo oyibo ahụ ị na-ekwu ibie with wine 3 months na Canada ọ nwunye gị. Ma ịgbara ya akwụkwọ ma ịgbaghị ya akwụkwọ we call it common law. Now if that system works for them why is our system not recognized and not working and yet you must do it? Ịma na ịnụwa nwaanyị na ịnụwa nwaanyị traditionally na Igbo na ịnụbeghị nwaanyị akwụkwọ. Yes. And ije court divorce nwaanyị divorce ọ dịghị je nụọ onye ọzọ mana iwechi ha ego traditional ha nwa niile ị na-amụ ebe a bụ nwa ya. Okay. So these are some of the things that I see in Imakisi Okumaka, the conflict and things that make me laugh. You got to go, and it's or make a lot of sense at all. And times demand. Oh, guy, no near demand the night you got to go because it's not as it used to be. It's not as it used to be. Barrister, you working on we go 2 or 3 cases of divorce from January. From January alone. Can you imagine that? Because when financial pressure, if we see kebia, otibie odo, any love. If unanya ya standing with CK. Or the possible, if any CK, why I go jia from Otutu to Abani, esi ana love. Open on a probably darling, if we are poor affair. Also, now after working ma. So there are certain things I could see in Anya that are funny. Amend them, for our own good. Prime Minister, I get a salary on your $435,000 a year. I for $436,000 in account here. Ojenga. Or Kowaibo Sivia. Maneba.
mmadụ anyị ada agba moto win o kanselọ next week o buru convoy o doghọrọ anya ebe o si bute ya Ọ dị clear. ọ dị ka so ife anyị bịara na-achọ ka ebe na-enye nsogbu n'obodo ka ebe anyị na-afụ ya everyday ofu onye bụ moto 8 ịmakwa moto a na-agwa gị ma ife eji agbanye fuel na ofu o buru ya 8 na-aga day and night ofu onye ịmahodo onye ọrụ onweghị onye ọ bụ wee baa gọọmenti at the end so ife na-enye anyị nsogbu dị everywhere ọ dị bịa ife anyị na-eme ehika ọ ịbịa n'ụlọ ụka ndị mmadụ atụ ego arụ ụlọ akwụkwọ alụchazi ụlọ akwụkwọ ha nwatụrụ ego wee rụọ ụlọ akwụkwọ anyị agụnwụzi n'ụlọ akwụkwọ a so inebe ife na-eme n'obodo anyị na-atọ amụ from ife na-eme n'obodo oyibo onwe onye ịfụ m kịta ebu m mebi eji m the 2 latest phones eji m Samsung S24 jiri iPhone 15 mana akwụghọ m ụgwọ ya ọ eje m n'obodo nnọ ya nwee contract with ndị na-ele fon ha gwa m na company ha na service na ọ bụ ha na mma ada eme adị loyal to this company for 2 years enye m fon mana iwu ha bụ na ihe etufu fon ahụ in that 2 years ihe etinye ya insurance ime egbere ya jikwa legharịa efugo efu the system mana ebe ihe afụ nwa nọ secondary nwa nọ university orijubeghị afọ ọ na-abịa ịyọgụ ụgwọ akwụkwọ mana ọ bụ iPhone 15 na mana ọ na-abịa ịyọgụ for ụgwọ akwụkwọ oribọkwa nne that day ọ pụkwa 2 days time ọ gwaghị na-anaghị anya maka na ọ bọs ka ọ na-aba ọ bakwa keke ha nwayọ na-arụkwa anya ịghọtago so if there's so many things ịmago so ịbịa fụ onye ife obodo oyibo na-akụziri mmadụ bụ self-contentment. I build in a one room, make it your palace and be happy with it. Ị na-agba Corolla, mee that Corolla ka ọ dị ọcha. Na onye ahụ bụ latest 470 gafeta. Ọfụdụ ka isi emechi ụzọ gị. Ọfụ ka isi ebube iji ebi ndụ gị. Afọ ojuju iji ebi. Ọ chọkwa ịdị ka gị. Mana ọkwa nyanwa bụ ego niile ahụ. So no, if I think no, those are the things. Abroad na-akụzi mmadụ contentment, na-akụzi mmadụ value for life. You mentioned burial. Yes. Go ahead. With burial. Ịkwa mmadụ ịkwagokwa onwe. Ewe jibu ụgwọ dị ya. Ebe obodo oyibo, yes, anyị nwa gị nwa ya choose level ị chọrọ ịga n'obodo oyibo. Ịghọtago? Gị nwa ya choose otu anyị nọ kịta amụcha onwe ejibu ilu ha. Ma ndị na-ele anị, ma ndị na-ele akpati ozu achọghị. Ị bịara ichuzuo nke ị chọrọ, ichuzuo ka ihe esi na. Enye gị bill, ibido n'oge kwụrụ ya maka ọ bụghị bill ụmụ gị. Every month ọ bụ $15 na-ewepụ na akaụntụ gị until ịkwụcha ụgwọ ife niile ahụ. Maka eze ama na echi. Ụgwọ akwamozu gị. Ịkwụkọcha everything, enwe nwayọ dọkpuo onye ọbụla abịa ebe ahụ ṅụọ ọ bụrụ mmiri ka ha na ha fụkwa mmiri. Na onye ahụ emekazi o debe 2 bottles of wine na coffee. Ya gbarụ coffee nwere na-ababeghị. Mana nke a ya agwaghị na ya akpụta efe 5. Na ụmụada na-ya enye ha 1 billion. Onye a na-agwa ife a ka ọ dị ndụ ọfụ ọkwa ehu one day taa. So ị na-ajụ onwe what is the mentality, what is the or wickedness ka asịghị tradition. Omenani. No omenani. So those things onye kwachazi ozu ọkwa n'onwe ya. Ọ na-esi ntụntụ. Akụ aka n'ụzọ bịa ọgbakpụ okpuru bed maka ndị oboro ego wee mee obere. So those are the things gasị mana nke a will cut your coat to your size. Ị chọkwa ime burial ihe ejezi ime party nke ma but nobody expects that, nobody demands that. Mana ebe a a demand. A demand. Ikwesị. Onwe ha dị imeghi ya bịa n'ọgbọ kwu okwu. A na-ekwu iko asịbịa nwoke ma ije kwagodo nna gị ọfụma before bịa kwuo okwu ebe ndị ọgbọ ị na-ekwu. You know? So those are some of the funny things, very funny things.
you know. Okay, ọzọkwa bụ ebe anyị pụta asịghị equality ka anyị bagodo nke ahụ obere. Asịghị na nwoke na nwaanyị nọ equality ekweta, mana I love that. Mana ha jụkwa ndị obodo oyibo na-eme ya na ịkpọrọ nwaanyị pụọ apụ kịta igota mmanya izi ọ sịghị na ọ chọrọ ịṅụ ọzọ, this will be on me. Ọ gwaghị na ọnya ya akwụ ụgwọ nke bụ ịghọtago ọ na-ebiri n'ụlọ okere oke ya na bil, ikere okere na bil, kpata na ọ nata na ịhazi eme expect na oye esinarị ihe nri ịghọtago. Ọ nata ọ dị ya mma osie, ọ dị ha mma onye esi, mana ị bịazie ebe a ya asị ụmụ nwaanyị sikwa na ha na-azọkwa the same equality, good. Mana ụnụ pụta o mere expect na ọ gaghị agbara ya moto, igotara ya moto egota na ọ gaghị ada agbanye fuel. Onwe ndị ya anyagido moto ebe ọ kụrụ enjin ọ paakị ya kpọọ resịrị bịa bụrụ moto na moto akụọ na enjin. Mana equality ka anyị nọ na ya, ọ mmemme ọhịa bụ meaning equality. So na ebe afọ na we want to inherit the assets mana throw away the liability. Mana everything with assets and liability. You go motor is an asset, mana onwe the liability of me maintain ya. And so those are the things. Man, obodo oyibo, I can't remember mgbe mụ na mmadụ je dinner. Okay, ka m sure call 4 senators, Black Caucus may invite. I wee je dinner. Uche m niile bụ the Nigerian way. I go very expensive place. Neri na order. Ha na order. Onye ọbụla oluo ekwu ụgwọ. Onye a wepụta kaadị ya, ọ kwụọ nke ya. Onye wepụta kaadị ya, kwụọ nke ya. Onye nke ọzọ wepụta senators. Na ịkwụ $192 ahụ obi gbawara maka I was coming n'ọba ịma senator sịrị ka ọ nọpụ apụ ebe anyị nọrọgo n'ofe anyị enyeghị envelope ihe ejina. It's not so. That's why na that senator can never intimidate you. Ịghọtago, that senator cannot point na guard ya sị aje kpụrụ onye emenwe ya. So each equality that comes for justice or must come with for equity, but whichever way, equity and justice goes together. So it's na equality ka emelu enisi. Ebe a unu yelu restaurant ahụ ị ka na order maybe ofu bottle start nke nwaanyị rie na shawarma 10. Oji ọkwa chichi ọ ya akwụ, mana equality. Is it equal? It is equal. It's not equal. It's not possible. So I were just bringing out a lot of the cultural differences that exist, you know. Traveling is, some people say it's the best part of education. That traveling is education. Or the mother go obodo di iche iche. Are you still saying that traveling is the best education anybody can have? And why would you say so? Okay, we are human beings, and they say the most science kachasị ike with the human science, how to deal with people. Now, ka anyị were ya n'ito na n'Igbo, sọsọ gị na ndị Igbo na-emekọ. Na-ebiago across onye Yoruba ma onye Hausa maybe once in a while. Ị na-afụchata ha afụchata. Echi atụjeghị ọrụ na Meduguri. Ilu ebe anyị ma no different culture now. If ị na-achụ abụọ ife ha na-achụ. Yes. If we ma how difficult or ya, they akpacha ha anyị mee a lot of mistakes. Yes. So what ije obodo Igbo kuzigoro mbụ na o kuziri m human science that I'm able to coexist with anybody. Because obodo ọbụla ịbata you emu asụsụ ha. Ife mminu bụ asụsụ ha bụ ọkwa sọsọ asụsụ ha, no, the way they say things. O nwere obodo get away bụ ife eji egwu egwu. Nwa obodo dịka Jamaica ebe ahụ kpọọ mmadụ iyi, o nwere ike ọgbawuo. Ịghọtago? So asụsụ, okay, n'ije m kịta ije preaching dịka nje Spain i preach, ọ dị iche from ije Italy i preach. Okay. What do I mean by that? Ịbata Italy kita, you cannot put an Italy kita public bido criticize by prostitution. Because it's almost in the I'm talking of the underworld now, the language underground is part or is a common language underground.
but rather ebe ebe a kịta you can then find a way you esi ịbata ha n'ime ahụ wee gwa ha okay now you are here, you know, it doesn't matter, it's a good life, it's okay, ịghọtago, but you can actually use here to get to that place. If ofu okwu a ka ị na-agwa ha na ebe ị nọ adịghị mma mana ya apụtasị ya na ebe ịbata Canada si bịa pulpit Canada si na ndị bụ single mother na ha mere arụ ihe anakwa igbu onye ya sef na chọrọ ịgba aka na maka maybe onye kpọtara sef bụ single mother. So if na every community, every life, okay, ndị nọ US bịa party na Canada aya na-enene ha na-amụ amụ because ndụ ha dị aghara. Mana average Canadian dị ka onye bi Enugu compared to onye bi Aba na US dị ka Aba. Aka ka ike na-agbaji aka. Mana na Canada bụ oke gị ruru ife ịgụta ife ịlụta. So if una those things are all these are so abroad teaches you a lot of way you understand. Ndị oyi m na-abịacha Nigeria na nwe problem, you know, because I'm able to, I took time. So if you're mutazable, anywhere that I go, even come batareba, I learn your language. There's a way you people operate. There's a system you as their boss communicates with them. Yes. Maka na mmadụ fukwa n'ụzọ furu ụzọ bụ na ọ mahụ na ọ jụ ha ajụjụ. So anywhere njezi obodo Igbo kuzim anywhere bata wepụta time mụọ ka ndị ahụ si eme. Observe. Ka iwe nwe ike ime integrate. Ibugo niile bring a difference. You must first integrate with the people. Get her for as one of them. Na onye abụ onye nke anyị. Iwe gwabazie ha otu ansikwa bịa ghọtara. Bịa ka nkụzikwa ife ọzọ ka ịghọtakwa ndụ ọzọ. So I think no the major thing obodo Igbo na-eti, and in the process of ịmụ languages ahụ obodo Igbo bụ cut your coat according to your size. Why? Obodo Igbo ichi ịgba mgbafọ ndị mmadụ eburu nnukwu moto ebe ọ na-atụ ha atụ na ogokwara nke ogo nka nke anyị moto ịchọ ji ịlụ aka buru na ọ bụkwa na edi qualified je buru moto so ị na-edi ịkwụ ha 1 kobo wee buru ya. Man, every month, it was a responsibility to be paying it. And the bully one day, bully the whole money, je. Apollo and the watch. The system abu hakebia wele go ni mwe go five. The system bu welu si ife inidi. Onwo obuna. Na remit. Be a part of the system. It's like an ecosystem on our ground. So be part of that system. Ibi obodo Igbo buru ego niile need na-ego ife niile ịchọ cash. Ije na credit rating ọ bụ 0. Maka anyị na mmadụ ncha bi Canada nwe credit rating. Otu akịta nke ndị na phone every week a na-eme update. Nwoke ị na-emekwa ọfụma. Ịdabagokwa ha kwụ akwụ ụgwọ. Nekwa na ịgbadabana. Ị na-eme ọfụma ị na-agba onye ọbụla nwere ya. Everybody nke ndị ibi ime ya install na app na phone ị na-ebugharị. Mara ebe n'idiri ọrụ and ịdabakwanụ mba ahụ ejidekwa gị advice ya ebido jụwa gị ife adịkwa mma ka ife na-eme why ife ya ji ọzọ aga ọfụma where do we help you? If you know a system that tries to maintain a culture mana nke a bụ esi n'enu bute anyị eburu esi na anọkịta asị anyị na anyị na-eje cashless ije cashless ije go fuel kaadị gị aha work POS aga ahụ asịghị use transfer ime transfer or hang ya. Anọ bụ Canada anọ na ego hang. That's why we aya ebu ego na akpa maka ọ ya work narị. Kaadị gị ihe tinyedu pin not just epia ya na the machine ọ gafe. Phone gị chọọ itinye na phone itinye ha phone gị ọcha na phone o were ga. So they are ready ha na-adị nkwado for ife ha na-eme. Ọ dị ka ịbịa n'ife anyị na-aga na ya n'obodo a kịta efu na yes iwepụ subsidi anyị amaka mana a na-ebu n'igwe a na-ebu n'ike. Why not nwee a systematic approach to it? Ịghọtago ịbanye taa ụtụtụ echi si na ọpụgo ego wee si na gịnị 480
wee banye 3 times 300% illegal. Fuel si na 185 anyị na-aba mba ya wee gbagotazie. O nwere onye na-abazi mba kịta. So that's the thing I see. Mana ha nwachi itinye 1 naira n'ife agwaghị na in 2 years time na pass gokwa resolution na by 2027 na fuel ye move from ega to ega maka so i wee kwadobe onwe for 2 years. Can you take you unawares? Yes. Afabagokwa m electrical na Nigeria. Okay now. Enweghị electric house. Every week na me go fuel ya bụ maka ụbọchị adịgo market out ya bụzie just 100,000 igo n'office na igo n'ụlọ igo n'office igo n'ụlọ. I just put electric car join on. So ọ bụghị just ife nghọta ọ bụghị ife ọbụla ịfụrụ ịbanye no ife ruru oge abanye, you know, ife ruru oge a banye na. That's the thing. Thank you. No, Rene. Enwe ihe nchọ ka ịkọwala Igbo. Somebody mapụrụ ije 1991. You are an Igbo man that has to live to shoulder some responsibilities. Kedu ihe dị na nwoke bụ na nwoke is actually bent on providing for the family. And then some people ada amacha afufu nwoke pụtara wee taa. Sometimes some people take men for granted, not knowing what they go through and carry to make sure that things and when they say na a man should be a deity, that a man should be served. Yeah, ke iku maka ode mmadụ an Igbo man and the type of regard a man kwesịrị na society and even his family as a man. Yeah, mana nke m ọbụla m may trace kwa back bịakwa n'ofu akwụkwọ nsọ ahụ sịrị na nwoke will till the ground. N'ọrụ nwoke till ground na ọrụ nwaanyị bụ ịmụ nọ ya amụ nwaanyị labor ahụ. Okay, so an Igbo man, average Igbo Bible asịkwa na inye nwu ezinụlọ gị nne that you are worse than an infidel. So ọ declare ife nwoke bụ ọ sị ha di na nwunye enye nwu ụmụ nne ọ sị nwoke enye nwu family ya nne, not the worse than ọ bụkwa na ọ bụ infidel, not the worse than an infidel. So what does that mean? It shows you the immense responsibility. Ịma na ịbịa ekwu maka single mother na ịbịa na Canada. Ebe a ka ha na-afụ uru nwoke bara. Maka most times ụmụ nwoke akpọbatara onye ahụ gbagba si equality na ọ chọghọzi okike. Even in a society where the government provides so much, a na-afụkwa uru nwoke bara. Ha na-achọpụta uru nwoke bara. So nwoke bụ a deity of his own. Now remember now, even akwụkwọ nsọ gwara that we are gods. Yes, ye are gods, but children of the Most High. Yes. So we are gods, or the easy. And that's what a lot of, and what can me most times, unfortunately, in my internet, and half of us so borrow. Yes. Why just the internet? Ogota no keke tetarola tinye nwunye ya na private jet o na-efe ụwa niile. O nezie nke anya gotara ya Corolla. Okpobi ya hi. Not knowing that for every successful or happy home, ezinụlọ ọbụla ifu na-enwe aṅụrị, onye ọbụla nwere ife ọ na-etinye na ya. If an average man chọrọ, and from time immemorial, ife ụdị mmadụ Okonkwo ha ji gbucha onwe ha bụ maka na ha enweghịzi value. Ha che na ha enweghịzi value. Ife nwoke chọọ bụ kpata na-etu nwoke afa na aha etu nwaanyị afa mana etubegozikwa kịta. Kpata na-agbụ afụrụ nwoke ọja na aha afụrụ nwaanyị ọja. Kpata na mmọnwụ na-apụta gbarụ nwoke mana ọ ha agbarụ nwaanyị. Ife nwoke chọọ bụ nna jisi ike n'ịbụ odogwu. Yes. O merụ na-aga. Yes. Mana mgbe isi bụ nwoke ka ịkwanye maka ife nwoke na-ebu. Yes.
average nni ahụ dị n'ụlọ ma ife bụ itinyezi nri n'ụlọ na taamụ na gị nọ ya. Yes. Ma ife bụ iti the family together and ụmụaka nwere egwu eji azụ ha na nwoke nọ n'ezinụlọ. Aha adị na nwaanyị zụọ because nwaanyị is naturally kind. Ịghọtago? Nwaanyị nwere cord to the child to pet. Yes. Like me growing up, I believe na nna m the wicked, believe na mama m the kind. Ọ ka m mature ka nọ ma nọkwanụ nna m nye training ahụ merụ m ji dị able to be surviving today. Yes. So these are things that men do. Men go out of their way. Yes. Ibu nwoke adịghị easy. Onye na-agwa na ọkwa 3 days ago, I had about a $7,000 bill to clear out before Monday. Okay. So Mbatan Estate, park ya moto. Mma na mba n'ụlọ. Ọ bụla akụkọ iho. Mpark ya were ụkwụ banye street ma banye that estate na-agara onwe m. Emu ife na-aga ife ahụ. Mụ na ife na-eme n'ụbụrụ m. How do you sort it out? Ịghọtago? That is what the capacity and capability a man bụ. Chukwu enyeghị otu ahụ ụmụ nwaanyị naturally. I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat. That sweat is very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri. Very natural food. Or ife your body need. Just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee. And before nga ije ahụ aga m ya for almost 3 hours. Before ngachi ije ahụ solutions pụta. Mbata ha pịa phone mee ife nkweji fụrụ ya. As a man, ị nwere that higher amom na akwụkwọ oge ahụ akpọrọ ya ethos. Ị nwere that higher ethos to connect with the infinite. Because it is your divine responsibility. Ozi Chukwu ziri. So o sikwa ike kpọkwa ya. Mana ebe nsogbu dịzi bụ nwaanyị bịazie chọba ka ọ kpọọ Chukwu ka o mee nke ahụ abụọ nke Chukwu ziri ya. Rather than ịjụ Chukwu, di m a na-esiri m ike to handle. Nyenu m the wisdom, the virtue inyego nwaanyị. Kọwara m ka m mesikwanụ jide ebe m a ọkwụ. Ọ chụba nke ọzọ. Ọnya akwụkwanụ nsogbu enwe. And ịma na ụmụ ife na-egbu nwoke ka ezinụlọ udo adịghọ. Maka ilo, udo adịghọ n'ilo. Iteta ụra ịnụba agha bido n'ụtụ. Agha ị na-anụkwa ụka ịzọta ife ahụ eji zụọ ezinụlọ ahụ. Ị natakwa na ezinụlọ ahụ ị bịara ịzụ efu na agwọ nwe nyebere nri agha ọ na-eke. Ọ chụbakwa. Efu na nwoke ya anwụ n'oge. Yes. So that's the truth. Kpata na efu ụfọdụ nwoke ọrụ gbasazi oje bịa palọ je n'ọrụ onwe. While good away time. Dishon ọṅụọ nke ahụ ya ọṅụ chọọ nata ị na-ekwugodo okwu na ha anụzi. N'ife ị na-ekwusi ebe abanye osie ife ọ chọrọ ebu bed ụnụ napụ ya bed odine na anị lahụrụ onwe ụra ụtụtụ ọkwadokwa. Mana in the process nwoke na-anwụ na-aga. Ịghọtago? So men, it's high time anyị nachiata ebe anyị ghọta ka ife niile si aga. Ịghọtago? Ndị ọcha na-eme equality, nwoke enweghị responsibility. Nwoke amaghị ife bụ cousin. Nwoke amaghị ife bụ grandmother. Nwoke amaghị ife bụ in-law. Ịnọkịta ịbụ in-law ya ọ nọ nwanne gị dị n'ịkpọrọ ya. In fact, pastor ndị ọcha sef 4 kụọ, ha na-emechi ọrụ 4. Ịkpọ ya 4:30 ọjọọ na anya adịkwaghị mma. Ka ife ọ. Esi ya nwa gị ji aya ahụ sị kpọji ụlọ ọgwụ n'ụkpọ ambulance. Na ọ bụghị dọkịta. Ịghọtago? Mana asị ndị Igbo ịnụ ha ọkwa a na-akwụli ọgọ bụ chi onye. Maka ife bụ na-ewuchi mmadụ. O buru ibu ya ọ dọbara ị na-ebu. Ịrụọ be nna gị jekwa chọọ akwa be ha na ọ bụ na ha arụghọ. Ịrụwakwa. So the average Igbo man is unique and strong. Anyị siri ike. Marụ what it takes. Mana ya na-ayọzi ka ụmụ nwaanyị nyere aka. Just like ụmụ nwoke too. Inwetakwa nke na-enye ya aka ma na Chukwu nyere ezigbo ife. Maka ọ dịghọzi izi. I value ya. Because it goes both ways. Mana ife ajụjụ nwoke kejo ma ajụjụ ntinye nka. Yes, no.
let's talk at least marriage and family now. Okay. And when they have issue with bringing their wife abroad, and then when they say na ano why more about the wine abroad or why you're right a chop work and everything. Oh, they had it, and then what is your advice as on non abroad? Kede he na agwa okay in a feeling they have lock or in a feeling they have a head yard. Ngine nke ka mma ganiru. Eziokwu dị n'obodo mmadụ jụrụ m kedu ọghọm dị n'obodo oyibo nsị a na ọghọm dị n'obodo oyibo bụ abịa na family issues na-agba ekperechi. Obodo oyibo is detrimental to harmonial family. Yes. Ịghọtago? Ọ dị eziokwu dị na ya. Yes. O ife i kwuru ọ na-emekwa eme or a normal everyday occurrence. O nwedu nke ka njọ kịta na-emezi ịmụ ịbịa kịta nwunye gị nọ Naijiria ha ọmụchago ụmụ maka abịakwa isi ka ịhapụ ya na Naijiria ka family wee mụta culture ka i wee kpọgota. Yes. Mana ịchọzi ịkpọgota ihe emenarị di ya na test for ụmụ gị niile. Okay. You cannot carry maka ha chọrọ money add because you can easily add cousin maid say no ụmụ gị mgbe a ya eme test ka ọbara ụnụ ncha bụrụ ofu ka adị sure. A na-emezi 40% eme test ahụ afụ na ofu ma abụọ abụghị nke nwoke mụ. Nwoke agbaka ike agwụ nwoke. O nwere nke a dị ịnọ ọ bụrụ ịtọ abụghị nke ya n'ọsọ ofu nwale ka o ji fọrọ taa. Ị ghọtago? So what is my advice? It is a nsogbu ma afụọkwa the solution. O nweghị ụzọ esi John iche ahụ ọ dị nso kama nọọ ife ya ama ahụ eji mgbawu agha ọgụ ọ ife ya ama na the possibility of this because how do you determine ka nwaanyị afụbeghị ụzọ ya esi mee na ọfụ ụzọ? Maka ife mmiri wete afụghị ụzọ bụ ọ nọ Naijiria ọkwa ịkpa ọkpasi oyi wee si ya leave the house kpọ na ebe nne abịa yọhụ akwa. Obodo oyibo bụ ịkpasu oyi ọkpasi oyi wọ sị gị nwa leave the house and they leave the house. Ịkpasuzie nya wee imegozi nke ịghọtago ị na-eme wee mezie mistake wee tie ijeketa ya pụta na ya pụta i wee sizie ka ịba divorce ozugbo ezu na adara ife niile nwee kerie ya ụzọ abụọ bunye ofu. Ọsọkwa gị nwee ụwa niile ebe ọsọkwa anya bụ n'elu gị 50 years before bịa nọ 3 months unu wee gbasa eke ife niile nwere ma jekwa n'ụgwọ iji arụ ọrụ werukwa ha ncha na-enyezi ọ dị ada ọnọzi ọdụ ka gọọmenti were enye ya ego nri ọkwa gị na andị ya kwụsị ọrụ ha ekwudebe ya anakọ gị ma paspọtụ gị all your right ewekọrọ ya. So ọ standing ofe na-agwa onye ọbụla chọrọ ije obodo oyibo sị ya na nwunye nka ka a ma agwa ha si ya nekwa the possibilities asị ọkwa gị na nwunye gị ya eme ya buru ya n'obi maka enwekwa ndị be anyị n'ebe ahụ ụmụ nwaanyị ndị be anyị pugo na distance ọrụ ha bụ nwunye gị bịa ha target ya ịkpọpụta ha meeting ma ọ kpọpụta ya na mmemme ha target ya nye the rules of the town. What's up? Yes. Why are you waiting? Out of every 10, so 2 now survive. The other 8, bro, may God help you. So that is a reality, and that is if ordinary. My name ordinary. Ordinary. Enweghị ụzọ ebu onweghị nwaanyị bat na efe ndị ọcha na-agụ ndị ọcha gụọ ụmụaka ha gụọ nwaanyị order of importance agụọ nkịta na mfe niile abịazie gụọ nwoke last. Ije nwoke. So na nwaafọ batara obodo oyibo ya amụta na ndụ ya agwụọ n'obodo oyibo ọrụ nke obere n'obodo oyibo ọbịa na nne ya maka achụkata mmadụ anyị achụkarị ya be nne ya ọbịa na be nne ya na-ekponye ego ahụ so that onwe ka ụkwụ si kpọkwa gị ịmarụgodu na nke gị ahụ dịrụ gị ịghọtago
ma ọ bụkwa na nke ahụ bụ a living, ndị be anyị ọ nago n'iyi karịrị akarị. In fact, nke nje before nnata o nwere one of my friend, ọkwa barrister, ya na nwunye emegidogo nke ya na ọfụzie gị ka ị na-abịa ife ya ka ọ na-abịa dọji ya maka na ọ ya kwụba gị ebe ahụ kpesara gị ikpe 3 hours. The last time m fụrụ ya nje ego ife ọ na-abịa nsị na-ekwu ya ndọji ya jewa oluo 3 days asị m na onye ahụ nwere heart attack na ọnwụgwụ. Many of them the thing na-agbaghara maka onye ije kpọgoti ya Ogomegbu na m. hey. So all reality na it's one solution man, so ihe gbo onye amom solution one solution all ordinary all a chance ị na-etake maka nke ahụ nwee ike nọrọ ebe a bụrụ angel o wee bataru ebe ọ ma na ọkwa nsị onye a pụọ n'ụlọ kịta ọ pụọ eziokwu ị need him anything no na ọ chọghọzi. So all is standing thing. So all about the biggest disadvantage or the biggest risk in abroad. Bata na ụfọdụ na-emezi ha nụọ ha edewe ebe a jee mana ịnụkwa akọ nke ọzọ nke so ịnụkwa dewe. Your car is parked at owner's risk. At owner's risk. So where ọdụ ebe si John icha ahụ dị nso. Ikwu maka ụmụaka ke advice ị nwere maka ịmụ ụmụazị ebe a, ịzụ ụmụazị ebe a, kedu nke ife ili dị more risky? Ịmụ ha gụọ primary ebe a, gụọ secondary ebe a, jewezi obodo oyibo. Okay. Right? Yes, ha gụọ primary ebe a ka ha mara ọdịnala, ka ha mara omenala, ka ha mara ebe ha si pụta. Yes. Ịmụ ha n'obodo oyibo, zụọ n'obodo oyibo. It's over. Yes. Ọ na-abịa ebe ọkụ ebe a na-ewe ọkụ ịchọ ka onwe ha tata. Ọ na-abịa ebe ụzọ galop ju ebe ndị amị na-ebu egbe. Ekwe ma n'obodo oyibo ndị amị ahụ ebu egbe akparị ekwe. You mean am? Ha. Onye amị on the street of Canada is a civilian. Egwu ha ati eburu egbe na-akparị ọ dị obu egbe eje ebe. Ọ na-ebu amị escort, ọ na-ebugharị amị car everywhere onye ka. Armored car. Ihe eji agha nụ ịchọ iji agha on the street ihe ebu egbe on our street police ahụ ebu ogologo egbe police na-egbu egbe conceal n'azụ police na-aga oburu egbe na-akwụgharị na street ma prime minister na-abịa somewhere kịta ndị mmadụ ebukarị egbe ju ebe a prime minister ya abịa ebe a kịta ezitego since nwanne nya ezitego intelligence officers juru ebe a niile bịara na-akpanyere nkata mahụ ọ batara onwe ya try anything ka ụmụ m bịara izi ha na ọ na-asụ from oyi nwoke onye house bụrụ ndị otu ya bịa ọ sị m, Daddy, you didn't tell us there's civil war in Nigeria. Say there's no civil war. Say why are they all carrying guns? So why are they carrying guns? You see, it's our system. MM award na Canada na-enye chief of police award. Chief of police nye onwe ya na moto bịa. Ndị ni police niile bịara on their own accord. Chief of police Toronto. Maka na igbutere gịnị? O ego na-ebu n'ọfịs a ka ya abanye je buru ka ogene. Ịghọtago? So ife na-eso anyị ehika. And onye ọchasịkwa n'oge na ha divorce kịta. Echifukwa ha na-akpa nkata o. Ha na-aṅụkọkwa tii. Moto nke nwaanyị mebi ọ bụ na ọ dị ya ka ọ na-akpọgbu before ha gbasaa divorce, ọ kpọkwa ya still. Mana nke anyị ọ bụ ngịnị ya gbasaa n'obodo oyibo say you think you can use me and dump me. Ama m ife you use ya wee dump ya. So there's so many things. Ịghọtago? Obodo, that's why aja akpọ obodo oyibo education. It changes your mindset, everything about you. Your orientation. Your orientation. Mmadụ pụtazi ọsị m mma agwakwa ha na ife ahụ 50 million mana ife mmenye gị bụ 20 million. Like, are you normal? Nye eburu m 50 million n'isi m mana ife nweta eziokwu bụ 20 na the contract.
I will tell you something. Don't get Nata without naming the people. Federal government can load that contract. Like I told you, anything that comes out that works. So Alum had 10-kilometer road now inside Akure. That contract was worth, I think, 178 million. To execute it will be about 70. So Mweje Natacha the ego. Hanyem ego, part of the money. Then Natakwa Lotopia. Can na funa the plan enwe for gutter drainage. Oye kwenu mtu obodo ebo biara ụzọ enwe drainage. Ịghọtago that mindset. Mwejeje tinye drainage both sides. The senator, where biaba senator then. Obu escort no. I never forget it. In Kenoni Hubu armed men. Second one boom wine. Like 6 on that jeep. Nyawan on the next jeep. Back escort. So yeah. Or it walk up from that constituency kosi. Or baba. Se mo onye sim biaro ụzọ. Onye sim jero bagota. Mi ife agwa mbu mo bia kpu aja n'ụzọ si ebe apụta ka ije mee ife anyị na-eme. Ịmana akwụọ m ego ahụ lota. Akwụghọ m ya ruo taa. Ebe ọdụ nwa ọba ebe ahụ, nwa onye eze ha ebe ahụ, na-aba mba nwaanyị ji bịarụ ya ọfụma. Nọ ife oziri m. N'ọgwa m ebia bụ ikpu aja isi ebe a pụọ ka anyị jiri level ife a weta ife a pụtawa onwe. Mana n'obodo oyibo enye gị contract kịta. Gọọmenti gị na-enye contract 200 million. Ha ezije gị to bank, ijebe dị ka Access Bank. Ilu Access Bank ịnara ha loan 200 million. Bank agwago ha, don't worry, nye ya loan a, anyị enyekwo ya. Ịma nwaanyị na-enye ha gị ya direct. Enye gị ya direct ọ bụrụ ego gị, irie na ịchọ. Mana ijere na loan na bank, ịlụcha ha ọrụ ahụ, ha ya akwụ bank loan ahụ. Bank ahụ achụghị for ego ha. For their mentality. Yes, their system. So they will go to that bank, assure the bank. Now as long as ni email according to conditioner, ha nye gị the loan. Mana gị nwa eji your own collateral when na loan. So that nwa na-attack na ateg ya, ịrụ ha dị ọrụ gbafere, ha sizikọrọ collateral inye ha. And the bank, government, they lose anything. For the system. Yes. That's their system. Ịrụcha ọrụ, ịrụọ 50%, a release 50% back to the akwụọ loan ahụ. So if you go ka iji arụ ọrụ, indirectly. So their whole system is about accountability. Knowing that and you don't blame these people. Ebia, tinye man na system enweghị accounting. Enweghị any checks and balance in the real sense. Okay, agent bank in a loan, example. Mbatavua bank manager na need 50 million. Or no, you make 17 and you need 20. By that act alone, if one am liable for loan, that's why we had so many bad debts in Nigeria. Banks do fold be up. Because many of the loans were taken out of a lot of things. Manobodo is not like that. You know? So those are the things that I see. And those are the things that continue to happen between us and outside. Okay. In Miles magazine, you gave me a copy yesterday. Wonderful. I went through them. Wonderful. How are you going about it? Knowing that now Niners are the era of social media and then print media is more like phasing off and everything. So how are you going about it? And then are you still accomplishing them? About creating platform. I will explain what I mean. Na Canada now, equal miles. Even police but ambata na immigration airport because of Sima, are you Miles? And say yeah. Even can J defend my thesis for my doctorate. The professor. Same, you are the publisher of Miles and say yeah. You know? So my major aim of creating the Miles magazine is not the Miles magazine in itself, but the platform that I'm able to leverage from it. On Nyakanjeme paid seminars worldwide, management, finance,
education, religion. Go if you know a lot of religious article, but there are there's sports, there's business, there's health, there's everything. So I call it a lifestyle magazine. So that is the reason for that platform. They ought to create a platform. Now you talk about the next age. That is the transition we are in. That is if Muna barrister Babado. No logo to transition. That we're in that transitional phase where we now need to step it into the media space. Okay, while maintaining I will never phase out the originality of it, which is the copies and print media. And that's why the print media is never really sold, because they go later. So all the platform and the place is so bujegum. I'm not going with Mandela. 2 months were published here. Followed him. I'm not with Celine Dion. Were published here. Magic Johnson. Biana Nigeria, my Senator Ume. Ifeanyi Ozigbo, late Ifeanyi Obatu. So it's the platform that Miles does. So you don't need to know me anymore. Unwell magazine now, you got through it. You know who I am already. You can place me in a certain space. So all the purpose, the print media now serve them. Man, at the next stage, I know now, they are building into the social space. Yes. Because you have to keep moving with time. Yes. So even Oka, everything we now broadcast every Sunday. I think so, because that's the space we are in. I have my followers on TikTok. I'm on Insta. You got to. Yes. You got to. Yes. I am on a space guy. Today, with this social media space guy. Anywhere we do. Yes. Anywhere, the only constant thing is change. Yes. And change we must embrace if we want to be progressive. Yes. Yeah. So no. Thank you very much, Don Miles. It is very nice to have you. Because when I met you the other time, I was I had a little conversation with you because ngana mother bankata onya ga atopanya ge azu, then you know how his brain works too. Makana and what if they productive conversations. Exactly. Because some people may have if you give them 2 minutes with Trump, they don't even know what to discuss. They don't even know what to raise. Exactly. You start hearing, I beg my father, my papa know well, my mama know well. Well, common experiment in name. Okay. Sending well need no kaputa na prayer line. Haputacha. Mbiakutega sing. What do you want? You will be surprised that many people have anything. With a mindset of anything, nothing in particular. One advert in Canada, advert insurance. I put all like a caveman or caveman meeting in the Agadi. So the man I objection. So chairman the meeting knock it. I say, what is your objection? Or say, okay, fine, so how do the topic Yes. So that is just to buttress what you are saying. Yeah. Yes. So Dalarin and we are take your time. Take your time is only coming in we here. I na drug or ibatuaka. More bonnet when Kene more advice, more shout out. More bonnet when Kiku before you emphasis on. You know, we give you that avenue because that we may not touch everything you may want to address. So we give you that avenue to actually go ahead and do it. So please. And the by Kenemono. If he's in Cholikubuna, I know my how you started and where you are today, and I am impressed. Thank you, sir. And along the journey, anywhere Papa Miles, in my little capacity, I will be there. I will come to Canada, no worry. Yes. In fact, you will come to Canada. Yeah. I chobi nyega award. I tinyan Canada. Yeah. I appreciate that. No, that is. I appreciate that. If a mother meet you, be able to have Malqua when you leave haka. Yes. Okay, mana or is a eventually one is a bona. Or wine on the other than I couldn't face the Kenny face. He faced very care from Bo. Oh, yes, he do quick in chap 101. Man, only me face cow.
ka ife ya enye gị ụzọ gị dị nya kama ị ya agbawara ife isi ka ọsọ tetakwa n'ụla banye ya mee nke ihe emenwu nwoke mechakakwa nke o ya eme o mechana ọ advice m enye gị mana mụnwa na-agwa gị na ọ bụrụ na ọmụ ị na-efe ụfọdụ asịrị na onwe ife ha kwenyere ya onweghị onye nọ n'ụwa ekwenyeghị na something o nwenara ife ikweta anya nya ife ahụ ikwenyere ya kwetasi ike na ịbịa ha ụwa ka ị na-ana iyi oife m ji eteta oife m ji eje onweghị onye na-enye m onwekwana onye m na-eje ayọ onwekwana onye m chọrọ ịyọ kama na ife mma bụ na eteta m ụla nene onwe m n'ugegbe kwuo na mma abụ mmadụ ma mmeri a na-aga ọbara gbaa m n'ahụ na mma abụ mmadụ ọfụfụ gbaa m na mma abụ mmadụ ịkọ m ọnụ nsogbu adịghị echi oge m batacha obodo oyibo ọ na-eme mbịabe ndị mmadụ oge m enwebeghị akwụkwọ mbịabe ndị mmadụ otu a mma afọ onye ahụ n'ime ụlọ nwunye ya sị m na ọ nọ ya why biko nọ ka m bịara ihe nri mana taa ha chọzie ịfụ m ọha na-ayọ m kedu obodo ị nọ ị natago ka asị ha kpọọ sekretrị m so onye ị chọrọ ịbụ ka ị ya abụ nne m kọwara m ofu ife na ụwa bịa na ọ na-ewe ofu ọha ewere 1 second ofu ụbọchị ịma mmadụ na ịmahọ kọmishọna na ịmahọ kọmishọna chọbịa ofu ụbọchị otu ị mara ya ịfụkwana ihe emena ka onye amaghị mmadụ mee ka onye magoro mmadụ emekwananụ ka onye amaghị ebe ọ na-eje mee ka onye ma ebe ọ na-eje a sị na mmadụ kwuo ebe ọ na-eje ụmụ uwe nyere ya aka ruo ebe ahụ ọ ka ụwa dị so biko gbasibe mbọ gị ike iteta ha na-eme ife ahụ ị na-eme ihe eche na ndị mmadụ amaghọ mana ndị mmadụ na-afụ ọkwa n'ofu ụbọchị ka eji akwụ ụgwọ ọrụ ọ bụghị ụbọchị niile na-eche ụbọchị nke gị ya abịa n'aha Jizọs Chukwu gọzie unu amen onye amụma ka anyị na-anọ okwusi ọ bụ na okwuru n'aha Jizọs ma na ọ bụrụ anyị na bishọp nọ anyị na-ekene Bishop Don Miles Bishop Kene Ifepe nice to have you nice for that educative session ndị be anyị ebe aka gị weta na njedebe na oge gbam unu anụgone anyị na-ekenekwa ndị na-enyere anyị aka n'ife anyị na-eme bụ ndị Pine Leaf Estate and Properties Limited ndị na-agba ya njanụ kwụsị ajisi ike ịchọba ụnọ ịchọba ana ga gị peace of mind ana bụ na ego asịla na gbakwuru ndị Pine Leaf Estate ka ị nwee udo land banking is a must ndị be anyị ngwanụ ka omesịanụ afọ m ka bụ Dr. Chijioke Igwendụ Odogwu ya mba bụ ezigbo onye Aba nagazie udo ị nwere akọ pụrụ iche ịchọ ọkụ ụwa nọ ị nwere ife dị n'obi ịchọ ikwu gbam ị nwere ife dị omimi ịchọ ọkụ onye ọbụla malụ o nwere akara aka izolo ezo ịchọ ọkụ ụwa fụ na ị nwere passion for bịa na gbam ka ụwa n'olu ị nwere biznes ịchọ ịkwụnye n'ọkụ o nwere product ịchọ gosoro na gbam ịchọ ka ife ị na-ele ife ị na-eme na-aga as viral as well. We are here for you. Contact the number on your screen. Ka anyị kwụnye ị n'ọkụ ka ịfụ na ọ na-eme Adamuaka GBAM is the biggest Igbo interview in the world. Come and find out for yourself. Thank you.